ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ దగ్గర క్లాస్ స్టాప్ చేశాం కదా. ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ టు అసెట్స్, నాట్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్, for example, asset purchased at cost of 10 lakhs, sale value is 15 lakhs. So the profit is 5 lakhs will goes to profit and loss account. If sale value is 5 lakhs, then loss is 5 lakhs. Loss is 5 lakhs also will goes to P&L account. So loss aithe profit and loss account debit side, profit అయితే credit side. If you remember, P&L account debit side expenses and losses, incomes and gains, nothing but profits. Okay, now how to record journal entry for profit or loss on sale of asset? For example, asset purchased, నోట్ చేసుకోండి. Asset purchased on 1/4/22, value of 32 lakhs 32, on 2/4/22, same asset is sold for 50 lakhs 50. Record the journal entries on those two dates. Record journal entries on 1/4 and 5/4. Done. What is the entry on 1/4? Purchase account data to cash account. Superb. Go to note number 1. Note number 2. Note number 3. Purchases and sales are only related. Repeat. Purchases and sales are related. Now go to answer. No, you will change your answer. Assets only are to cash account. Then what is the answer? Asset account data to cash account. How much? 32 lakhs. I'll give you some time. Change your answer at second entry. Sales account. Sales equal asset account. $50, $32, $18. One more thing. No problem.
Order is no problem. One more thing, goods ki profit and loss account ki transfer అవ్వదు ప్రాఫిట్. ఓకే, ఎందుకు అవ్వదు సార్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతుంది. నో నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అగైన్ ప్రాఫిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఓన్లీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్, నాట్ ఆన్ గూడ్స్. ఓకే, so now tell me, entry for profit on sale of asset. Sale of asset. Asset account ER2, profit and loss account. Asset account data to ఆర్ యూ షూర్? ఒకసారి చెక్ చేసుకొని టైం ఇస్తాను. సేల్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా. ఓకే, ఒక నిమిషం. సేల్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా. అసెట్ సేల్ చేస్తే టు అసెట్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేశాను నేను? ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేశాను? టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. లాస్ వస్తే ఎంట్రీ ఏంటి? లాస్ అకౌంట్ డేటా అసెట్ అకౌంట్. నో నోట్ దిస్ ఎంట్రీ. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది, దాన్ని బట్టి రాద్దాం. ఓకే, దేనికమ్మా? అది మీరు నోట్ చేయలేదా? కరెక్ట్. This is for profit on sale of asset. Profit on sale of asset. ఓకే, లాస్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వస్తుంది. అకౌంట్ డేటా టు అసెట్ అకౌంట్. సపరేట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. బిజినెస్ అని పెట్టుకుని స్లైడ్ నోట్ చేసుకోండి. బిజినెస్ మోటివ్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒకటి ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, సెకండ్ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. వెల్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అసెట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్, నోట్ చేసుకోండి ఆ స్లైడ్. రేపు మీకు ఎగ్జామ్ లేదు కదా, వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది బ్యాచ్ 1కి. అదే పేపర్ మనకి డిస్కస్ చేద్దాం అలాంగ్ విత్ ఆన్సర్స్. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడగొస్తారంటే, ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ మోటివ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఒకటి ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఆర్ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్. సేమ్ థింగ్ మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ వన్ మీ మెటీరియల్లో కనిపిస్తుంది చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్, బాడీ కోఆపరేట్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే నెక్స్ట్ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది, సింగిల్ పర్సన్ ఉంటాడు. అంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్ బిజినెస్ రన్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ని సోల్ ప్రొప్రైటరీ, సోల్ అంటే సింగిల్ మెంబర్ అని, ఓకే, ఆ బిజినెస్ని సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటారు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ పార్ట్నర్షిప్. పార్ట్నర్షిప్ అంటే 2 or more than 2 persons come together, that is called partnership. Third one is a beautiful concept called body corporate. One of example is కంపెనీ. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పెట్టుకొని కంపెనీ అని నోట్ చేసుకోండి మెటీరియల్లో. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఈ రెండిటి గురించి ఇన్ యువర్ సిఎంఏ ఇంటర్ కంపెనీ లాలో తెలుస్తుంది, వాట్ ఈజ్ కంపెనీ, వాట్ ఈజ్ ఎల్ఎల్పి అన్నది. సో ఏదైనా బిజినెస్ తీసుకుంటే ఇద్దరు సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్. సోల్ ప్రొప్రైటర్ అంటే సింగిల్ పర్సన్, పార్ట్నర్షిప్ అంటే 2 or more persons coming together. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిసోర్సెస్. రిసోర్సెస్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు విన్నారా? ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్లాస్లో వినుంటారు రిసోర్సెస్. బిజినెస్కి రిసోర్సెస్ ఏంటంటే సరే మెయిన్గా మెటీరియల్, లేబర్, మెషినరీస్, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. మెటీరియల్ అంటే రా మెటీరియల్, లేబర్ అంటే వర్కర్స్, మెషినరీస్ అంటే మెషిన్స్, ఫ్యాక్టరీ, అదర్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఓవర్ హెడ్స్ అని లైక్ వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ ఇవన్నీ. అక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి, అది పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. అది రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంసీక్యూ, దట్ ఈస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ ఎయిదర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఇక్కడ బిజినెస్ రిజల్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎయిదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుంది సార్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నుంచి తెలుస్తుంది. పైన స్పేస్ ఉంటే నోట్ చేసుకో. నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ ఈజ్ either profit or loss, either profit or loss. సో ఈ అకౌంటింగ్ ఒక డెఫినేషన్ అంటూ ఉండాలి కదా అని ఒక 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ డెఫినేషన్స్ చేసి మీరు చూడండి మీ మెటీరియల్లో. డెఫినేషన్ బై అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్, జస్ట్ డెఫినేషన్ అంతే. అది ఏంటి సార్ అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, ఒక 1 minute, art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. సమ్మరీ ఏంటి సార్ అంటే ఫినాన్షియల్ నేచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బుక్స్లో రికార్డ్ చేసి క్లాసిఫై చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, స్వీప్ చేసి నేను రికార్డ్ చేస్తామా? చెయ్యము. ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మనీ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనదర్ డెఫినేషన్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్, మెజరింగ్, కమ్యూనికేటింగ్. ఎకనామిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అగైన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నోట్ చేసుకోండి పైన, ఎకనామిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్, ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ in terms of rupees or dollars, to permit informed judgments and decision by users of accounting. You don't have any option. ఈ 2 definitions మీరు తరోగా చదవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎంసీక్యూ 2-3 times వచ్చింది, ఒక 1 time 2-3 times వచ్చింది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఫస్ట్ వన్ providing information to the users for rational decision making.
అంటే యూజర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఎందుకు సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ ఉంది, ఏబిసి లిమిటెడ్. వీళ్ళు లోన్ కోసం వెళ్ళారు బ్యాంక్కి, ఎస్బీఐకి. ఎస్బీఐకి లోన్ కోసం అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఎస్బీఐ వీళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటారు వెదర్ టు గివ్ లోన్ ఆర్ నాట్. సో ఎస్బీఐకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే, లోన్ ప్రొవైడ్ చేయాలా వద్దా అని. ఆర్ నేను ఒక పార్ట్నర్గా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే, వెదర్ టు జాయిన్ ఆర్ నాట్. ఒక కంపెనీ అయితే కనుక షేర్ హోల్డర్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడు వినుంటారు నాకు తెలుసు. షేర్ హోల్డర్ విన్నారా? ఈ షేర్ హోల్డర్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, వాళ్ళు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చూసి ప్రాఫిట్స్ బాగా ఉంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ దే డోంట్ ఇన్వెస్ట్. సో ఇలా యూజర్స్కి డెసిషన్ మేకింగ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అకౌంటింగ్. రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ నాట్ టు ఇన్వెస్టర్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. సిస్టమాటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, నథింగ్ బట్ జర్నల్. జర్నల్లో ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాం కదా. థర్డ్ వన్ ఈజ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్, నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, P&L అకౌంట్ అని థర్డ్ వన్ దగ్గర. ఫోర్త్ వన్, టు అసర్టైన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ బిజినెస్, నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మ్ ఐడియా ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటాయి? లయబిలిటీస్, రైట్ సైడ్ అసెట్స్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, నెట్ రిజల్ట్ మేబీ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ ఉంటాయి, లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్? It should be equal. There is no balancing figure. That is called financial position. That means assets and liabilities position. MCQ అడగచ్చు, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. టు నో సాల్వెన్సీ పొజిషన్. సాల్వెన్సీ is nothing but payment of debts. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీకి లోన్స్ 50 lakhs ఉన్నాయి, అసెట్స్ 10 lakhs ఉన్నాయి. పే చేయాలో లేదని ఎలా తెలుస్తుందంటే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్. దీనికి ఒక యాక్ట్ ఉంది, ఐబిసి యాక్ట్, సిఎంఐ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్లో వస్తుంది, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అని. ప్రస్తుతానికైతే మీకు కావాల్సింది ఈ 5ని ప్రాపర్గా రీడ్ చేయండి. ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, ascertainment of results of transactions, financial position, solvency position. సింపుల్ గా మాట్లాడాలంటే షార్ట్ కట్ లో ఇన్వెస్టర్స్ డెసిషన్ మేకింగ్, సెకండ్ వన్ జర్నల్, థర్డ్ వన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఫోర్త్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సాల్వెన్సీ. ఓకే, info to users. Next one journal, profit and loss account, balance sheet, solvency position. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ సైకిల్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి, సర్క్యులర్ ఫార్మాట్లో స్టార్టింగ్లోనే. జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్, అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్. బేసికల్లీ వీటికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్. యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. సో జర్నల్ అంటే మనకు ఐడియా ఉంది, ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లెడ్జర్. లెడ్జర్లో ఏం చేస్తామంటే ప్రతి జర్నల్ ఎంట్రీకి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. అకౌంట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లెటర్ T షేప్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ DR అండ్ CR ఈజ్ కంపల్సరీ. ఎక్స్ అకౌంట్,
Y account. Same sales, purchase, everything we have to open accounts. For example, goods purchase entry and yes, cash account. So I have to open purchases accounts. I have to open accounts, purchases account as well as cash account. సో పర్చేజెస్ అకౌంట్స్లో ఏమవుతుంది సార్ అంటే టు క్యాష్ అకౌంట్లో బై పర్చేజెస్. ఓకే, ఇలా దీన్నే ఈ ప్రాసెస్ని పోస్టింగ్ అంటారు. పోస్టింగ్ నోట్ చేసుకోండి, ఎక్కడైనా నోట్ అని పెట్టి. రికార్డింగ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ జర్నల్, పోస్టింగ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ లెడ్జర్. Journal. Posting is meant for ledger. One more note. One more note point. The process of recording. Record అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే ఇది రిలేటెడ్ టు జర్నల్. ఓకే, the process of recording journal entries in journal is called journalizing. I think from Monday onwards మీ both batches ని మెర్జ్ చేస్తారు. చెప్పారా? నన్ను అడిగితే నేను ట్యూస్డే అని చెప్పాను, బట్ మండే మెర్జ్ చేసేద్దాం. ఇంకా టు బి పర్ఫెక్ట్ చెప్పాలంటే మీరే స్పీడ్ ఉన్నారు. నేను ఇంకా త్వరగా చెప్తున్నాను, మీరు త్వరగా మీకేం బోర్ కొట్టకుండా కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను. వాళ్ళకి నిన్న చెప్పాను నేను అసెట్ సేల్ గురించి. ఓకే, వాళ్ళకి ఫస్ట్లో కొంచెం మెటీరియల్లో కొంచెం చెప్పాను, అది నేను మళ్ళీ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఒక జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయండి. ఓకే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తాను. Prepare journal entries in the books of. ఇదే క్వశ్చన్ మార్నింగ్ ఇచ్చాను వాళ్ళందరికీ, అందరు ఆన్సర్ రాంగ్ చేశారు. లెట్స్ సి. Prepare journal entries in the books of ABC real estate developers. ABC real estate developers. Okay, under that point number 1, land purchased on 1st April 2022 for 20 lakhs. Second point, on 2/4/2022 same asset is sold for 30 lakhs. నెక్స్ట్ పేజ్లో రాయాలి, నీకు అక్కడ స్పేస్ లేదు కదా, స్పేస్ లేదు అక్కడ. పాయింట్ నెంబర్ 3, 30 lakhs 30. పాయింట్ నెంబర్ 3, on 3/4 on 3/4/2022 building purchased for 40 lakhs. Point number 4, on 5/4/2022, no problem, on 5/4/2022
A same building is sold for 12 lakhs. 1 2. Point number 5. All the above transactions are cash transactions. Point number 6. All purchases from ABC Limited. All purchases from ABC Limited and all sales to XYZ Limited. Purchases from ABC, sales to XYZ. Yes. Now your turn. ఎన్ని ఎంట్రీస్ వస్తాయి? 6 7 4 వస్తాయి. ABC XYZ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. పర్చేజెస్ ABC, సేల్స్ XYZ. One more clue, that is not easy question. Difficulty ఉంది కొంచెం, క్రిటికల్ క్వశ్చన్. ఈజీగా ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసేవద్దు పెన్ ఉందని. Each and every point, each and every line is also important. From the first letter onwards. క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయిందా? సెకండ్ చాప్టర్ చెప్తున్నారా? ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. మీ మార్క్స్ వచ్చాయి ఇంటర్ రిజల్ట్స్? ఎస్, ఓకే. మండే. ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతాయి ఇక్కడ? నో. 999 వచ్చినా వేస్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, 600 వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు.
ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆన్సర్ చెప్తారా? ఆన్సర్ రాంగ్ అమ్మా. మీరు రాసి అన్ని ఆన్సర్లు తప్పే. అక్కడి నుంచి చూడకండి, నేను చెప్తున్నాను. You're focusing on transactions. I said focus on first letter from the question. First letter or first word from the question. మీకు అర్థమైపోవాలి. మీరు ల్యాండ్ అనగా నేను ఆన్సర్ రాంగ్ అని చెప్పాను అంటే ల్యాండ్ ప్లస్లో ఇంకొకటి రావాలి. ఏమొస్తుంది? పర్చేజెస్ రావాలి. ఎందుకు పర్చేజెస్ రావాలి? ఎస్, సూపర్. టెల్ మీ పర్చేజెస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు. ఓకే, నిన్న బిగ్ సి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? నన్ను కంప్లీట్ చేయలేవండి. సో రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ గూడ్స్. సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ అన్ని రాంగ్ ఉంటాయి, కానీ కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది ఇక్కడ రాకూడదు, ఓన్లీ రిలేటెడ్ అసెట్స్ మాత్రమే. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఉన్నా సరే నువ్వు రికార్డ్ చేయకూడదు, టోటల్ అమౌంట్తో రికార్డ్ చేయాలి. అసెట్కి అయితే నువ్వు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, గూడ్స్కి నో నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ క్వశ్చన్. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ సీఎం ఇంటర్వల్కి ఇచ్చిన ఇప్పుడు చేయలేరు వాళ్ళు. So same item is asset for me, good for them. ఆ బ్యాచ్లో ఇద్దరైనా చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పారు, 7 or 8 members ఇచ్చారని. మీరు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు? జనరల్గా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో టీచింగ్ అండ్ లిజనింగ్ 2 types ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎలా టీచ్ చేస్తారంటే మొత్తం సింపుల్గా చెప్పేస్తారు. స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడు, ఇంత ఈజీ అని అనుకుంటాడు, బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ టోటల్. ఆయన ఒక బౌండరీ గీసేస్తాడు, ఇదే అని చెప్తాడు, కానీ ఈ బౌండరీ బట్టి చాలా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎవరైతే స్టూడెంట్ని కన్ఫ్యూజ్ ఆన్సర్ తీసుకొస్తారో అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మైండ్లో ఉండిపోతుంది. మై మోటో ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను స్టూడెంట్ ఎప్పుడంటే వాడి కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు. ఓకే, సెకండ్ ఎంట్రీ ఆన్సర్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్? ఓకే, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు పాయింట్ నెంబర్ 5 చూడండి అమ్మా. పాయింట్ నెంబర్ 5 ఏం చెప్పాను? పాయింట్ నెంబర్ 4. Point number 4, repeat. That means there is no concept of debtor or creditor. That means there is no need of ABC or exposure in my books, because that is cash transactions, right? Clarity వచ్చిందా? So cash account data to sales account, purchases account data to cash account.
that is not real estate developers, what is the entry? Yes. సో అసెట్ నుంచి డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంట్రీ. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ? టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్, to sales account. So you have to focus whether it is good or asset. Okay, that is first point. ఇది ఒక్కటి మిస్ చేస్తే టోటల్ ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమన్నా సేమ్ కాన్సెప్ట్లో? యా, రికార్డ్ చేయండి. దాన్ని స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, అది ఓన్గా. ఇప్పుడు అది సరిపోతుంది. వద్దు, ఎవరు చెప్పలేదా మీకు? ఓకే, ఎందుకమ్మా టైం వేస్ట్? క్లాస్తోనే నోట్స్ పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? రేపు సండే కదా, మీకు మొత్తం రికార్డ్ చేసి అవన్నీ నేను చెప్తాను మళ్ళీ బ్యాచ్ మెర్జ్ అయ్యాక. ఓకే, నేను ఓరల్గా చెప్పింది సరిపోతుంది. యా, మెటీరియల్లో టిక్ పెడతాం కదా, ఇప్పుడు మెటీరియల్ చదువుకుంటారు అండ్ నోట్బుక్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వద్దు, ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ మాట్లాడదాం. పర్చేజ్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్. ఇప్పుడు నేను విన్నారా? పర్చేజ్ రిటర్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేల్సా? పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే పర్చేజ్ చేసిన ఐటమ్స్ని బ్యాక్ చేస్తున్నాం. ఎవరికి బ్యాక్ చేస్తున్నాం? సో కెన్ ఐ కాల్ హిమ్ యాజ్ సప్లయర్? క్రెడిటర్ అని మాట్లాడచ్చు అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో. సేల్స్ రిటర్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఫ్రమ్ కస్టమర్ మనకి రిటర్న్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కస్టమర్. అకౌంటింగ్ టెర్మినాలజీలో డెటార్స్. ఓకే, సో ఈ సేల్స్ రిటర్న్స్ అండ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ జనరల్గా ఏ కస్టమర్ మనకి రిటర్న్ చేయొచ్చు, బట్ అకౌంటింగ్లో అజంప్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ క్రెడిట్ కస్టమర్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, tell me entry for credit sales. Credit sales entry. Sales entry. Sales entry. Sales account, that is called cash sales. Credit sales అంటే ఏమవుతుందంటే క్యాష్ ప్లేస్లో డెటార్స్ వస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs అమౌంట్ సేల్ చేస్తాం. సో ఈ ఎంట్రీ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? ఈ ఎంట్రీ మీనింగ్ ఏదో రికార్డ్స్ ఏమని కాకుండా దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఈ డెటార్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో నాకు వాళ్ళు పే చేయాలి. ఫ్యూచర్లో 10 lakhs వాళ్ళకి పే చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ మై అసెట్. టు సేల్స్ 10 lakhs సార్. Debtors is my asset, creditors is my liability. సో ఈ 10 lakhsలో వీళ్ళు నాకు 1 lakh రిటర్న్ పంపించేస్తారు. దట్ మీన్స్ ఆ లైబిలిటీ రెడ్యూస్ అవుతుందా లేదా? సో ఈ డెటార్స్ 10 lakhs ఉండకూడదు, 9 lakhs ఉండాలి. నేను మళ్ళీ ఇలా రఫ్ చేయకుండా సపరేట్ ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలి. నేను ఏం చేయాలని, ఈ డెటార్స్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ డెటార్స్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. 2 debtors 1 lakhs. That means 10 minus 1 9. Clear? ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. క్లియర్? డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ కాబట్టి రెడ్యూస్ చేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అమౌంట్ ఆఫ్ 1 lakh. ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ అని ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఎంట్రీ.
Sales return entry. Sales return account debit to debtors account. Example, on 14th March 2022, goods sold to Mr. X, amount of 20 lakhs. Second point, on 15th March 2022, sales returns 2 lakhs. Now record journal entries. Tell me the first entry. Cash account data to sales account. Superb. Second entry. Sales return account debit to Mr. X. That's it. X liability reduce అవుతుంది to the extent of amount 2 lakhs. Sales returns 2 lakhs. So entry is sales return account data to X account 2 lakhs. So now tell me entry for purchase returns by using your knowledge. Purchase return entry. ఇంకోసారి చూడండి. కరెక్ట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ రివర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, రికార్డ్ చేసుకోండి. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఎంట్రీ ఈస్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. Note this pro forma of trading account in your notebook. This is not in your material. Zoom చేయాలా? అకౌంట్ లో కంపల్సరీ డిఆర్ఎస్ సిఆర్ఎస్ కంపల్సరీ.
ట్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రేడ్ మీన్స్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్. కంప్యూటర్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయా? రూపీ సింబల్ వస్తుందా? వస్తుందా? ఎలా వస్తుంది? ఉంటుందా ఇక్కడ? ఉందా? షార్ట్ కట్ ఉంటుంది అనుకుంటా. షార్ట్ కట్ చెప్పారా? ఏంటది? నేను అనేది సిస్టంలో రూపీ సింబల్ రావాలంటే. ఓకే ఓకే ఓకే. రూపీ సింబల్ కంప్యూటర్ మేడం చెప్పారు, ఆర్బీఐ చెప్తుంది. To opening stock, to purchase less, return outwards. Return outwards is nothing but return outwards, purchase returns. To wages, carriage inwards, freight inwards, buy sales, return inwards means sales returns. By closing stock, net result is gross profit or gross loss. రెండు వస్తాయా ఒకేసారి? either profit or loss. ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్. స్టాక్ అంటే ఉన్న గూడ్స్, అసెట్సా? కాదు, ఓన్లీ గూడ్స్. ఓకే, స్టాక్ ఈజ్ ఓన్లీ గూడ్స్, నాట్ అసెట్స్. అసెట్స్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. So tell me, what is net result of trading account? What is net result of trading account? కనిపిస్తుంది. either gross profit or gross loss. Net result of profit and loss account, either net profit or net loss. That is also MCQ. నోట్ చేసుకోండి ఆ సేమ్ పాయింట్ని. నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈజ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. ఇంటర్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఉంటుందా? ఉంటుందా? ఓకే, నౌ టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేజెస్ అండ్ సాలరీస్. Wages, office, wages, factories, salary, office workers. ఫ్యాక్టరీస్లో మేనేజర్ ఉంటే ఆయనకి శాలరీ అంటాం కదా. సో వేజెస్ విల్ కమ్ అండర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, salaries will come under profit and loss account. మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది ఈ చార్ట్, ఒకసారి చూడండి.
basis of accounting, accrual basis, cash basis, hybrid basis or mixed basis. Accrual basis అంటే ఫస్ట్ క్యాష్ బేసిస్ చూడండి, అక్కడ నంబరింగ్ ఇచ్చుకోండి 213 క్యాష్ బేస్ ఫస్ట్, accrual సెకండ్, hybrid థర్డ్. సో క్యాష్ బేసిస్ ఏంటంటే ఓన్లీ యాక్చువల్ రిసీట్స్ ఆర్ యాక్చువల్ పేమెంట్ ఉన్నప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ చేసాం, అమౌంట్ పే చేయలేదు అంటే రికార్డ్ చేయం. అక్రూయల్ బేసిస్లో అయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆర్ రిసీట్ విల్ రికార్డ్. హైబ్రిడ్లో ఏంటంటే ఇన్కమ్స్ క్యాష్ బేసిస్, ఎక్స్పెన్సెస్ అక్రూయల్ బేసిస్. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అందరూ యూజ్ చేసేది అక్రూయల్ బేసిస్ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ నాట్ అడ్వైజబుల్. అక్రూయల్ బేసిస్ అండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాష్, మనం సింపుల్గా డెటార్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, డెటార్స్ క్రియేటర్స్. సో accrual basis is advisable. Cash అంటే ఓన్లీ యాక్చువల్ పేమెంట్ ఆర్ రిసీట్. ప్రాఫిట్ అంటే తెలుసా? ప్రాఫిట్ ఓకే. Can I say income minus expense is equals to profit? MCQ terminology is important here. Excess of revenue income over expense, nothing but income minus expense is profit. MCQ important. మధ్యలో ఒక లైన్ కట్ చేసి డాష్ ఇస్తాడు. Excess of revenue income over expense is called profit. Now tell me, what would be the definition of loss? The excess of expense over income. Income is nothing but revenue income. Over income is called loss. Asset అంటే మెయిన్ ఫ్యూచర్ జనరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్, అది మీకు తెలుసు. అసెట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ? టాంజిబుల్ ఐటమ్స్ మీన్స్ which we can see and feel and touch. Feel and touch. Intangible assets are we can't see. So tangible ki example చెప్పగలరా? Benches, buildings. Intangible assets here. Okay. Okay. You are focusing on intangible asset. ఎయిర్ మనకి అసెట్ ఎలా అవుతుంది? అర్థమవుతుందా? మనకి అసెట్ అవ్వాలి కదా, ఇంటాంజిబుల్ అయితే సరిపోదు. గుడ్ విల్, పేటెంట్, కాపీరైట్, దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. No physical existence, cannot be seen or felt. Example, goodwill, patents, trademarks, copyrights. So assets మళ్ళీ కరెంట్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఒకసారి మీ మెటీరియల్ చూడండి, ఉందా? ఎస్. any underline చేసుకో, any, that means any of the four condition, not all conditions. Okay, operating cycle is a new word for you. Operating cycle అంటే ఒక ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి
ఫైనల్ అమౌంట్ రిసీట్ చేసే వరకు పట్టే టైంనే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటారు. ఇది మీకు సిఎంఏ ఇంటర్ అకౌంట్స్లో వస్తుంది. ఓకే, ఈ టైం పీరియడ్లో కనుక మనకి రియలైజ్ అంటే గూడ్స్ సేల్ చేసే అమౌంట్ మనకి రిటర్న్ వస్తే, ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ అంటే సేల్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే, కన్జంప్షన్ అంటే మీన్ లైక్ రా మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. సెకండ్ వన్, దట్ మీన్స్ మన నార్మల్ సేల్ ఐటెం ఏది ఉంటే అది, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గూడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద హిడెన్ మీనింగ్. గూడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్స్. పాయింట్ నెంబర్ 3, రిపోర్టింగ్ డేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 31st March. అక్కడ నుంచి 12 months కనుక రియలైజ్ అయితే కనుక అది కరెంట్ అసెట్, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డెటార్స్ ఉన్నారు, 12 months మన ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ రియలైజ్ అవుతుంది 12 monthsలో అని, అప్పుడు వాళ్ళు కరెంట్ అసెట్స్. రియలైజ్ అవ్వకపోతే నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? It is distributed from the billing expenditure or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. Summary is cash or cash equivalent. Cash is always current asset. Okay. Non-current asset definition. Other than current assets are non-current assets. మాకు తెలుసులేండి సార్. Examples: machinery held for long term. Assets అంటే generating future profits. What is liability? It is our obligation, future obligation. Yes, that is business owes to some other party. Simple చెప్పాలంటే purchase on credit basis. That means our liability is creditors are liability. Current liability same as current assets, same meanings. ఇక్కడ పేమెంట్, అక్కడ రిసీట్. అసెట్లో రిసీట్స్ ఉంటాయి, లైబిలిటీస్లో పేమెంట్స్ ఉంటాయి. వితిన్ 12 monthsలో పే చేస్తే కరెంట్ లైబిలిటీ, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పర్ఫార్మ్ ఇప్పుడే చూసాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, బై సేల్స్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్, నెట్ రిజల్ట్ ఇస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పర్ఫార్మ్ Expenses, loss. ఇక్కడ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇక్కడ 2 expenses, 2 losses, బై ఇన్కమ్స్, by gains. Net result is either profit or loss, net loss. So what is balance sheet pro forma? Liabilities, assets. One more thing is here, capital. So total of liability and asset side should be equal, otherwise your answer is wrong. So capital means this is investment made by owner, maybe sole proprietor or partners or shareholders in case of company. So ఇక్కడ క్యాపిటల్ అంటే ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కొన్నిసార్లు ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ 10 lakhs, ఇన్ బిట్వీన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకురావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. కొంత అమౌంట్ బయటకు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అవసరం ఉండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, డ్రాయింగ్స్. దిస్ ఈజ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. సో డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే అమౌంట్ డ్రాన్ బై ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్. కొన్నిసార్లు అమౌంట్ తీసుకెళ్లకుండా గూడ్స్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు.
దట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రాయింగ్స్. అసెట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రాయింగ్స్. Amount invested in business by its owners is called capital. Maybe in the form of cash తీసుకురావచ్చు, or assets invest చేయొచ్చు, or goods తీసుకురావచ్చు. One point, owner is different, business is different. Okay, always you should think from business point of view, not owner point of view. Business ki capital is also liability, that's why we are recording on liability side, but this is internal liability అంటే owners ki ఇవ్వాలి, remaining liabilities outsiders ki. So one definition is there for working capital. Current assets minus current liabilities is called working capital. MCQ అడగొచ్చు, ఏదో ఒక ఫిగర్ మిస్ చేసి రికార్డ్ చేసుకోండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. సో మనకి క్యాష్ కరెంట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్? గూడ్స్ కరెంట్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, current assets is equals to 25,000. Current liabilities is 10,000. Please find out working capital. ఇవ్వలేదండి కరెంట్ లైబ్. క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి. ఓకే, ఏం అడిగాను? వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అక్కడ ఏముంది? ఆన్సర్ కావాలి నాకు. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు? 4 - 1. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఎలా చెప్పారు? కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. Now difficulty level will be increased. Yes, please find out working capital by using following information. Please find out working capital by using following information. అర్థమైపోయింది డిఫికల్టీ ఉందని. క్యాష్ 2 lakhs, cash 2 lakhs. Closing stock 3 lakhs. Bank balance 4 lakhs. Building 5 lakhs. Land 6 lakhs. Current liabilities is 10 lakhs. That's it. So what is your duty? We have to identify current assets and current liabilities. Just subtract చేస్తే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది.
చేయండి. చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సిఎంఏ ఇంటర్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ, నాట్ ఫౌండేషన్ లెవెల్. ఫస్ట్ ఫార్ములా రికార్డ్ చేయండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. స్విచ్ ఆన్ చేయాలా ఏంటిది? సో కరెంట్ అసెట్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి ఫస్ట్. సో కొన్ని అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ కావు, వాటిని మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు. A formula is there. Current liability direct amount undi kada, current liabilities is directly given. So the problem is current assets. Cash current asset or non-current asset? Next time on the second item, current asset or non-current asset? Good. Next, bank balance, current asset, bank current asset. Next item, building is not a current asset. Next, not a current asset. Equal వచ్చిందా? So then reduce current liabilities to by 1 lakh. 1 lakh. So new point is you have to identify current asset or current liabilities. So cash is current asset, bank balance is current asset, closing stock or opening stock is current asset. Debtors are my current assets, creditors are my current liabilities. Okay. Contingent liability. ఎప్పుడైనా విన్నారా? వినలేదా? విన్నారు, మర్చిపోయింటారు. Contingent liability. No? Okay. For example, మన బిజినెస్ ఈజ్ రెస్టారెంట్. ఓకే, ఇక్కడే స్టార్ట్ చేసాం గుంటూరులో. బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్స్ బాగున్నాయి. సో బాగుంది కదా అని మనం ఇంకా ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి రా మెటీరియల్ అంటే ఆయిల్ని, క్వాలిటీలెస్ ఆయిల్ని యూజ్ చేసాం. సో
వన్ డే ఒక 100 కస్టమర్స్ నైట్ వచ్చారు, డిన్నర్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 100 కస్టమర్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఈ 100 మెంబర్స్కి ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ఒక 2 crores అయింది. వాళ్ళ 100 మెంబర్స్ కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేస్తారు మన మీద, 2 crores పే చేయండి మాకని. ఎందుకు సార్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నెగ్లిజెన్స్ మా హెల్త్ స్పాయిల్ అయింది, మాకు 2 crores అమౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ అయిందని. సో కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత మన లాయర్స్ వెళ్ళారు, వాళ్ళ లాయర్స్ వెళ్ళారు, కేస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, కేసు రన్ అవుతుంది. వీ డోంట్ నో కేసు మనం విన్ అవ్వచ్చు ఆర్ లూజ్ అవ్వచ్చు. విన్ అయితే నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ లైబిలిటీ, లూజ్ అయితే కనుక 2 crores పే చేయాలి. సో విన్ అవుతామో లేదో తెలియదు కాబట్టి ఈ లైబిలిటీని కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ లైబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ లైబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఉంది. మీ మెటీరియల్లో ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. పొటెన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఛాన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, లీగల్ సూట్ అంటే కేస్ ఫైల్ చేయడం ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లైబిలిటీ యాక్చువల్లీ. Yes, classification of debtors. Now tell me, who is debtors? Debtors and ever. Debtors. Who is debtors? Hello, debtors. Debtors and ever. ఓకే, మీరే చెప్తారు. గూడ్స్ సోల్డ్ టు మిస్టర్ ఏ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, ఎంట్రీ. గూడ్స్ సోల్డ్ టు ఏ ఆన్ క్రెడిట్, వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ? సేల్స్ అకౌంట్. ఏ ఈజ్ కాల్డ్ debtor. So you have to say debtor is my credit customer. Okay, or we can call it as credit sale. So good debts, doubtful debts, bad debts. Good debts ante can be realized. Doubtful ante doubt undi, may or may not. Underline may or may not. Bad ante cannot underline చేయండి. సో మనం గూడ్స్ సేల్ చేసాం, వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు, ఇస్తే తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ డెట్స్. డౌట్ ఉంది, డౌట్ఫుల్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే వీ కెనాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ డెటర్, దే ఆర్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెట్స్. మీరు విన్నారా? ఐ థింక్ హూ ఇస్ దట్ నేమ్, కింగ్ ఫిషర్. అతని నేమ్ ఏంటి? కింగ్ ఫిషర్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. క్రెడిటార్ అంటే ఎవరు? హూ ఈజ్ క్రెడిటార్? క్రెడిటార్ please don't, I mean I told you debtor and creditor related to sales or purchases. Creditor ante credit purchases, that means supplier on credit. ఒకసారి చదవండి క్రెడిటర్స్. Creditors are generally classified as current liabilities. So already told you creditors are current liabilities, debtors are current assets. Next one is important concept, trade discount and cash discount.
మీరు ఎప్పుడైనా షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తే ఫ్లాట్ 5% డిస్కౌంట్ ఆర్ ఫ్లాట్ 15% డిస్కౌంట్ అని కనిపించేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రెండ్స్కి వెళ్ళారు, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్కి, అక్కడ 20% డిస్కౌంట్ ఆన్ ఎంఆర్పి అని ఉంది. మీరు పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ క్లాత్స్ వాల్యూ 20,000 రూపీస్. తక్కువ చెప్పానా? 20,000 డిస్కౌంట్ 20%. హౌ మచ్? 4. ఎంత మీరు పే చేయాలి? 16,000 పే చేయాలి. దిస్ 4,000 ఈజ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాని ఒరిజినల్ ప్రైస్ 16,000 అయి ఉండొచ్చు, మేబీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఉండొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. 16,000 మనం క్రెడిట్ బేసిస్ మీద కొన్నాం, అంటే క్యాష్ పే చేయలేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తామని చెప్పాం, కానీ మనం సరిగ్గా పే చేయట్లా. సో అందుకని మనకి డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. బాబు నీకు ఒక 1,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, రిమైనింగ్ 15,000 పే చేసేయని. దిస్ 1,000 is called cash discount. This is given at the time of settlement of payment. Trade discount at the time of occurring of transaction. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్, క్లారిటీ వస్తుంది. Trade discount allowed by the wholesaler on the list price, that is called MRP. See the example, you will get a clarity. Thereof to the retailer. This gives the retailer that it was rupees 12,000 and is expected to save into the final customer at the list price. Thus, the trade discount enables the retailer to make profit by selling at the list price. Trade discount is not recorded in the books of accounts. The transactions are recorded at net value soon. Here, for example, the transaction will be recorded at rupees 12,000 only. ఏమర్థమైంది ఇక్కడ? ఏం టీవీ అర్థమైంది సార్ అంటారా? టీవీ కాదు అర్థం అవ్వాల్సింది. సూపర్. MRP or list price is 15,000. Discount is 20%, that is 3,000. 15,000 20% 4,000 అవుతుందా? సో వాళ్ళ బుక్స్లో సేల్స్ అని 12,000 రికార్డ్ చేస్తారు కానీ 15,000 రికార్డ్ చేయరు. దట్ మీన్స్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ని రికార్డ్ చేయరు బుక్స్లో. ఓకే, నెట్ అమౌంట్ రికార్డ్, దట్ మీన్స్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో ఈ 12,000 ఈజ్ సేల్స్ వాల్యూ. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే 11,000 అవుతుంది. ఈ 1,000 రికార్డ్ చేస్తారు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. సో క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. MCQ. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ చదివి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ అమ్మ, అండర్లైన్ దట్ ప్రాంప్ట్ పేమెంట్. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ బై డెటర్, దట్ మీన్స్ కస్టమర్. Underline recorded in books of accounts. Go to trade discount, underline the word not recorded in books of accounts. Where is it? Last sentence. Can you explain it? Cash discount is calculated after deducting trade discount. Right kada? 15 minus 20%, then 12 minus 1.
discount of 20% and cash discount of 2% applied. The first trade discount is rupees 3,000, 20% of rupees 15,000. Will be deducted and the cash discount of 2% will be calculated on rupees 12,000. 15,000 minus 3,000. ఏం అర్థమైంది? First 20% deduct is That is called trade discount. How much? 3,000. So net amount is, this is recorded in books of accounts. So trade discount is not recorded, should not be recorded. Then what is next thing? Cash discount on 12,000, not 15,000. Okay, 2% on 12k, 2.4. Sorry, 240 na, 240 ని క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి. 12,000 minus 240, 11,760 na. This is net payment. సో కస్టమర్ నెట్ పేమెంట్ ఎంత 11,760 పే చేయాలి. క్యాష్ డిస్కౌంట్ 240 ఇచ్చాం. సో దీన్ని రికార్డ్ చేస్తాం బుక్స్లో, డిస్కౌంట్ గివెన్ టు డెటార్ అని. ఎంట్రీ ఏంటో చెప్పనా, డెటార్స్ రెడ్యూస్ అవుతారు కాబట్టి డెటార్స్ని క్రెడిట్ చేస్తాను. 2 డెటార్స్ 240, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ 240. ఓకే, డెటార్స్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్రెడిట్ అవుతారు, డిస్కౌంట్ అకౌంట్. సో ఎంసీక్యూస్ ఏం రావచ్చు అంటే, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ రికార్డెడ్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆన్ నెట్ అమౌంట్, నాట్ ఆన్ గ్రాస్ అమౌంట్. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్, స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఏమైంది? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో బ్యాచెస్ మెర్జ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను, బేసిక్స్ అని కవర్ చేస్తాం. సో ఈ క్లాస్లో ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ క్లూ. సేల్స్ అని వినిపిస్తే క్రెడిట్ ఆర్ క్యాష్, 2 సేల్స్ అని రావాలి. పర్చేజెస్ అని వినిపిస్తే క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్, పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్. వన్ మోర్ పాయింట్, ఎస్డిపిసి అని చెప్పాను, సేల్స్ డెటార్స్, పర్చేజెస్ క్రెడిటర్స్. సో ఐ సెడ్ క్రెడిట్ సేల్స్, నో 2 సేల్స్ ఫిక్స్. సేల్స్ డెటార్స్ క్రెడిటర్స్ అంటే డెటార్స్. ద ఎంట్రీ ఇస్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్, పర్చేజెస్ డెబిట్ అయిపోవాలి, పర్చేజెస్ డెబిట్, క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఓకే, క్యాష్ సేల్స్, క్యాష్ పర్చేజెస్. ఓకే, క్రెడిట్ పర్చేజెస్, creditors account. Okay, salaries paid, salary rent paid, sales return, cash account. Cash ఎక్కడ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ? purchase returns, purchase returns.
Excellent. Loan taken. Yes, right. Yes, cash account related to loan account, not bank account. Payment of ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్. ఇలాంటి డౌట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. క్యాష్ అకౌంట్ అన్నట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్ రాయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే బ్యాంక్ ఈజ్ గివర్, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంది ఒక బిజినెస్, మనకి అమౌంట్ కావాలి, 10 lakhs అమౌంట్ కావాలి, ఎస్బీఐకి వెళ్ళి 10 lakhs ఇచ్చారు, మన బుక్స్లో రికార్డ్ చేయాలి, ఇలా రికార్డ్ చేసాం క్యాష్ టు బ్యాంక్ అని. ఓకే, ఒక 1 year తర్వాత మనం పేమెంట్ చేయట్లో వాళ్ళు వచ్చారు, ఇక్కడికి వచ్చి సార్ పేమెంట్ చేయండి సార్ అన్నారు. ఏం వచ్చి మాకేం తెలియదు సార్ అన్న, మీరు మాకు లోన్ ఇవ్వలేదు సార్ అన్నాం. మనం మా బుక్స్ చూడండి సార్ అన్నాం. బుక్స్ చూసి ఏం కనిపిస్తుంది, క్యాష్ టు బ్యాంక్ ఇచ్చాం కదా సార్, ఇది మేము లోన్ ఇవ్వలేదు సార్, మీకు మేము చెక్ ఇష్యూ చేసి మీరు మాకు అమౌంట్ ఇచ్చారు సార్, లేదా డీడీ డిపాజిట్ చేసాం సార్, అది మీ మనీ డిపాజిట్ చేసాం సార్ మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ లైబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా, అక్కడ ఫ్యూచర్ మనకి లైబిలిటీ కదా అది. సో లైబిలిటీ కాబట్టి నేను ఇక్కడ లైబిలిటీని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అందుకే లోన్ అని పెట్టాలి. పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ నో లైబిలిటీ, ఫ్యూచర్లో మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్ టు లోన్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, entry for sale of asset for profit. First think of sale of asset. Yes, right. If it is profit, cash to sales to profit. If it is loss, cash P&L to asset. Interest paid, interest account data to interest received, interest account. What are the objectives of business? Sorry, accounting. Objectives of accounting. Objectives of accounting. Information to the decision makers. Second, recording the entries. Third one is to know the results, profit or loss. Fourth one is financial position, that is nothing but balance sheet. Last one is solvency position. Net result of trading account. Trading account, gross profit or gross loss. Net result of profit and loss account, net profit or net loss. ఒకసారి రేపు వీళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూపిస్తాను, ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, చూడకుండా చెప్పండి. వాళ్ళకి చెప్పొద్దు క్వశ్చన్ పేపర్, చెప్పేస్తారా?
Yes, first one is objectives of business. Option A, profit maximization. Option B, wealth maximization. Option C, profit maximization and wealth maximization. Option D, none of these. ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బిజినెస్, ప్రాఫిట్ maximization and wealth maximization. Twenty. అవుతుంది. Okay, let's see. First one, objective of business, profit, wealth, profit and wealth, none. Option number C, good. Second one, Yes, sir. option A, all the four. Profit, And loss. C, option number D. మార్చేశారు. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో. హైబ్రిడ్, యాక్చువల్లీ మీరు ఫోకస్ చేయలేదు, మీరు బుక్లో చూస్తే కనిపిస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని 3 ఉంటాయి, ఎక్రూయల్, క్యాష్ అండ్ హైబ్రిడ్. నెంబరింగ్ ఇచ్చాను కదా 2 1 3 అని. 3, ఆప్షన్ ఏ, యూ కెన్ సీ ఆన్ స్క్రీన్. ఇన్కమ్స్ క్యాష్ బేసిస్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్రూయల్ బేసిస్. Cash account here. I told you purchases అంటే డెబిట్ పర్చేజెస్. Purchase account here. Creditors account. No. See the question. క్రెడిటర్స్ ఎందుకు వస్తారు అప్పుడు క్యాష్ ఉంటే? నో, పర్చేజెస్ అంటే డెబిట్ అవ్వాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? బీనా? Yes. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Cash account here. Sales account. ఆన్సర్ ఏ, పర్చేజెస్ డెబిట్, సేల్స్ క్రెడిట్. Cash account here. Loan account. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎందుకు బ్యాంక్ కాదు అంటే దట్ ఈస్ అవర్ లైబిలిటీ. Purchase from big bank. 35,000. Answer. What is the entry? క్యాష్ అకౌంట్. సి, అమౌంట్ నాట్ పేడ్ అని చెప్పాను కదా, క్యాష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కానీ ఎంట్రీ
జస్ట్ కూల్గా థింక్ చేయండి, ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. నాట్ ఏ రాకెట్ సైన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్, మీకు తెలిసిన క్వశ్చనే అది. ఏ అంటే మనం, అది థింక్ చేయండి. ఏ అంటే మనం బికి సేల్ చేసాం, క్రెడిట్ సేల్ చేసాం అంతే. అక్కడ పర్చేజ్ చేసాం బి నుంచి. అర్థం కాల. మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం ఫ్రమ్ బి. ఎంట్రీ అంటే జనరల్గా క్యాష్ పర్చేజ్ అయితే పర్చేజెస్ టు క్యాష్, క్యాష్ పే చేయట్లేదు, పర్చేజెస్ టు బి అంతే. ఆన్సర్ బి. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఆన్సర్స్ అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి. Debtors account we have to purchase. I told purchase debit, sales credit, purchase debit, sales credit. ఓకే, సో పర్చేజ్ డెబిట్ అవ్వాలి టు క్యాష్ ఆర్ క్రెడిటర్స్, క్రెడిట్ కాబట్టి టు క్రెడిటర్స్. ఓకే, పర్చేజ్ ఆల్వేస్ డెబిట్, సేల్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. క్యాష్ ఉంటే క్యాష్, అదర్వైజ్ క్రెడిటర్ ఆర్ డెటార్ ప్లేస్ అవుతారు. Purchase account data to creditor, non-cash is nothing but credit purchase. That is the mistake, you are doing. Don't focus on options. క్వశ్చన్ చదివి ఆప్షన్ నువ్వు మైండ్లో వెతుకు, అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ చూసి ఆప్షన్స్ చూడొద్దు, ఫస్ట్ నీ ఆప్షన్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు, దెన్ వెరిఫై యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఆప్షన్. అలా చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. డోంట్ లుక్ అట్ ఆప్షన్స్ ఫస్ట్, జర్నల్ ఎంట్రీ, then verify your answer. స్పెట్స్ పని చేయట్లేదేమో సరిగ్గా చూడు. బి ఈజ్ సేల్స్, సి. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో ఓవర్లుక్ అవుతుంది, అందుకే అలా ఇచ్చాను. 13th then verify your answer in options. B. Direct options చూస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్. వెరిఫై యువర్ ఆన్సర్ వేర్ ఇట్ ఈస్. ఐ థింక్ బి. ఆప్షన్ చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రెంట్ టు క్యాష్ కరెక్టే అనిపిస్తుంది, క్యాష్ టు రెంట్ కరెక్టే అనిపిస్తుంది, రెంట్ టు బ్యాంక్ కూడా కరెక్టే అనిపిస్తుంది. Creditors account we have to purchase returns. What is the answer? Debtors account we have to purchase returns. SDPC, I told you, no? Creditors we have. So answer is none. Actually debtors plus creditors అని పడాలి, నేను ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చాను, అది మార్చాను. 16th Are you sure? Yes. ఆప్షన్ బి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, కాదా? Where is your answer? ఆప్షన్ బి కరెక్టే కదా? Why? Because we are like cash. That is cash transaction. That is cash transaction. ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్టే కదా?
హలో హలో ప్రతాప్ గారు సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ఆన్సర్ చేంజ్ చేయాలి సార్. ఆన్సర్ డి పెట్టండి. డి నన్ 1515. సరే సార్. ఈ ఎగ్జామ్కి అది కుదిరి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెడదాం. ఓకే ఓకే బిల్డింగా. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు బిల్డింగ్కి ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అవ్వాలి, అంతే కదా? పర్చేజెస్ టు క్యాష్ అవుతుంది, గూడ్స్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పండి. కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ 19th. ఆప్షన్ చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఏ అనుకుంటాను చూడండి, ఏ అనుకుంటాను. బి General entry for land sold. Land sold. Cash to DR to land account. ఆప్షన్ బి కదా. సో ల్యాండ్ టు క్యాష్. ఎగ్జామ్లో ఇది రాస్తే మినిమం ఒక 5 మిస్టేక్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, మొత్తం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఒకటి రైట్. క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ gross profit or gross loss in the books of ITC Limited. ATC కాదు, ITC కొడతారు ఫస్ట్. ITC ఎప్పుడు వినలేదా? క్లాస్మేట్స్ నోట్బుక్ ఉందా మీ దగ్గర? ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ లోగో కనిపిస్తుంది చూడు పైన, లాస్ట్ వన్ పెద్దది లోగో కనిపిస్తుంది, దట్ ఈజ్ ITC. ఓకే, ITC దగ్గర ఆగిపోయాను. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1, ఓపెనింగ్ స్టాక్
25,000. Purchases 30,000. Sales returns. Sales returns 5,000. Sales returns. Sales returns 5,000. Sales 50,000. Purchase returns. Purchase returns 2,000. Wages. Wages 10,000. Closing stock 40,000. 40. Yes. Tell me gross profit or gross loss. ఎలా వస్తుంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పర్ఫార్మ్ అంటే మీరు ఇందాక రికార్డ్ చేస్తారు, చెక్ చేసుకోండి. We have 7 minutes. రేపు మీకు క్లాస్ ఏం లేదు కదా? ఆ నోట్స్ అని ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేసుకోండి అకౌంట్స్ వరకు. రిమైనింగ్ అని వదిలేసాను. క్యాలిక్యులేటర్ లేదా మీ దగ్గర? మొబైల్ ఫోనేనా? మొబైల్సేనా? 5 minutes. Four minutes. Three and a half minutes.
3 minutes. ఏం చేస్తున్నారు అంత టైం? ఎంత మీకు అంతే వచ్చిందా? గివ్ మీ యువర్ నోట్బుక్ ప్లీజ్. ఫార్టీ టూ వచ్చిందా? టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ సైడ్ సో ఒకసారి చెప్తాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 25,000 కరెక్టా? 2 పర్చేజెస్ 30,000 ప్లస్ రిటర్న్స్ 2,000, సో నెట్ అమౌంట్ ఇస్ 28,000. 2 వేజెస్ 10,000. ఏం ఇంకా అటువైపు బై సేల్స్ 50,000, రిటర్న్స్ 5, నెట్ అమౌంట్ 45, బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 40. సో టోటల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ is 85,000. Okay, total of credit side is 85,000 minus 25 minus 28 minus 10, 35, 28, 58 minus 22. That is gross profit or gross loss? Gross profit. Super. Done. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మేబీ మెచ్ చేస్తే డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు ఏం చేస్తారు? పడుకోవడం కాదు, నోట్స్ రాయాలి. రూల్ బుక్ వైట్ బుక్ పర్చేజ్ చేయాలి.